of TGSB Bank, Shri Arun Bhatt. I kindly request Shri Shailesh Burye sir, the Superintending Engineer Commercial, to kindly escort the Honorable Minister and the respected dignitaries on the dais. Flowers are the music of the ground, from earth's lips spoken without a sound. In their beauty is our love so bound, through them our feelings expressed so profound, a medium adapted the whole world round. In appreciation and as a token of love, I call upon Srimati Anita Pai Raikar and Srimati Rupali Sabni, the Assistant Engineers of the Planning Section, to welcome the Honorable Minister for Power and our esteemed dignitaries with bouquets of flowers. Madam, please. The Honorable Minister for Power, kindly applaud. Shri Ramakrishna Alias Sudhin Bhavika, sir. The Chief Electrical Engineer, sir, Stephen Fernandez, sir. The Superintending Engineer, Shri Mayur Hede, sir. The Superintending Engineer, Shri Rajiv Saman, sir. The Superintending Engineer, Shri Shailesh Burye, sir. The Regional Head of TGSB Bank, Shri Arun Bhatt, sir. It is an innate desire to invoke the blessings of the Almighty before commissioning any venture, with all humility, as we execute the traditional ritual of lighting the lamp. We beseech that the darkness of ignorance be swept away with a dawn of self-realization on all humankind with wisdom to make this world a better place. I kindly request Shri Rajiv Saman sir to lead the Honorable Minister for Power and the revered dignitaries on the dais to perform the ceremony of lighting the lamp. As the lamp is being lit, we shall silently say a prayer to seek the desired blessings. Thank you, sir. I now kindly request the Chief Electrical Engineer, Shri Stephen Fernandez, sir, to officially welcome the gathering.
A very good morning to all, and I welcome you for today's function. Honorable Minister for Power, Sri Sudhin Dholika sir, my colleagues and superintendent engineers, Sri Mayur Hede, Shailesh Puri, Sri Raju Saman, TGSB head, Sri Arun Bhatt, my colleagues, media, and everybody present over here. I want to wish everyone compliments of the season for this festive season where every family is celebrating Christmas. A season of happiness, a season where all families come together and celebrate. And today, I feel happy for those consumers, those genuine consumers who have pending bills, for those poor consumers whose electricity is disconnected for some various reason. I'm happy for those consumers who were not aware that there were dues pending and they have bought plots, they have bought shades, being unaware of the pending dues. I'm happy for those consumers, commercial establishments, small consumers, because of some reasons, maybe because of the COVID or because of the miscalculation in the business. For any reasons, there are dues pending. For those small consumers who started their business, but they couldn't predict certain things, whose calculation went wrong, and therefore they had to close down. I'm happy to those RRC cases consumers. Despite of lot of efforts, they started their business, they had to close down. I'm happy for all those consumers because in the coming year, 2023, they can see a ray of hope. They can take advantage, they can avail this one-time settlement scheme 2022 and revive the economy, revive their businesses, revive their living. And I thank Government of Goa, the Honorable Power Minister, Honorable Chief Minister for taking this step of introducing once again OTS 2022. The purpose of this scheme, as we all are aware, it is a one-time settlement. And why maybe the department or the government had decided to introduce this scheme once again? Let me be very clear, because sometimes the wrong information goes. Sometimes the consumers who pay their bills on time, they feel it is injustice on them. But it's a government decision to afflict the people of Goa, the 1,78,000 consumers who are having a dues of 432 crores. Because of various reasons, because we have seen when the scheme was introduced, many poor people, there will be rich also, industries also, commercial establishment, but I would focus on those people who were not able to read, who were not aware that the scheme is introduced, who were not even aware that there is some benefit for them, and they came after the scheme got over. There were many people who came in my cabin, and it must have come to various assistant engineers, superintendent engineers, JEs, and various MLAs, government. They came and I could see their genuineness. And our Honorable Minister also felt his vision was we have to see that revenue, lot of focus is given on revenue. And if we give focus on revenue, we cannot forgive anyone when we consider when the consumer do not pay on time and we have to go for mass disconnection. So he said, yes, I'm very also focused on getting revenue to this department, into the state. But let us introduce once again this scheme where the genuine people, see when we come with a scheme, good people, bad people, rich people, poor people, all get benefits. But the purpose is to uplift them, to start their businesses back, to revive the economy, growth of the state. And therefore, we had to introduce this scheme once again. Now, what is the scheme all about? The scheme has a window of 2 months starting from today.
And though my team will give a detailed presentation, I will in brief, I'll tell you, there will be two options in the scheme. The first option is one time, one shot, one go, you have to pay the bill, wherein the entire DPC will be waived off. You will get relief of the DPC. This is a good option. But if some people, some consumers not able to pay at one shot, there is a second option wherein you will get installments. For domestic, the installment will be 12 months. It will be equally divided in 12 installments, the principal amount and the DPC. The second for the industries and the commercial establishment and every consumer other than the domestic, there will be 8 installments. From the day you apply the scheme, there will be 8 installments. By any chance, if you miss any installment, the scheme will be discontinued. You have to pay the entire amount along with the interest for the future months. Why I am clearly telling this is many consumers come, they will tell us various reasons. Only want to tell is, please, we will not be able to entertain. It doesn't lie under my power, neither it lies of anybody's power in the department. We will not be able to take. The scheme will be thoroughly and totally as per the approval what we have received from the government. Because this, I am telling based on the past experience. Many people think there will be some, we will be able to entertain, there will be some adjustment, you will say, I was busy in the wedding, I was busy, site was not opening, I couldn't pay, don't wait for the last minute. Because it becomes difficult for us to say no when genuine people come. And this message is for those genuine people. There will be 90% who will just come and give us wrong reasons. But there will be some 10% of the people who will come with a genuine reasons. But I, as the head of the department, nor my staff will be able to help. This is important because everybody should know. Now, the success of this scheme is only when it reaches out to every consumer in nook and corner of our Goa. And this collectively, I would request the media, because media is the ones who can reach this message out to every person, every household, every consumer, every house of Goa. So secondly, the success lies with the efforts of my department. My staff today all are present. I would request them, if it becomes successful, it will be because of the efforts of my department staff. So we have to be disciplined enough to see that we do proper awareness through media, through newspapers, through FM, through panchayat, and through various modes, which is very important. Not only that, you have to be present in the office on time, and maybe I would say half an hour before, and you can go maybe 1 or 2 hours, because we have to work for the people of Goa. We have to see that, because we see our intellectual mind, we understand what are 8 installment, what are 12 installment, what are RSC cases, what are court matters, what is temporary to permanent disconnection, but consumers are not aware. There are many kinds of consumers. We have to see what they feel, whether they are able to understand, they are able to read. Can we make their life easy? Or each employee can tell 10 people and ask them 10 people to tell another 10 people. That way we can increase the awareness. Then only there will be a success for this scheme. For the coming year, I want to wish my consumers all the very best. And good luck in this scheme. Take the benefit of this scheme. And remember, this scheme will not get extended unless the government decides. Because you will not be able to come and request. Because last time we have seen a lot of, once again I am telling, we will not be able to extend it. Take the benefit. And in the new year, let us go with new life. And I assure my consumers, it will not just be a new year, but a year where our staff will work with new minds, with positive attitude, with new approach, and we will work for the consumers
We will work for the state because the revenue is important for the state and it is our duty to see that every consumer pays on time. Therefore, there will be a lot of disconnections. We will not keep a single consumer who has not paid beyond the due date. So, it is advice, it is an opinion. Take it as advice because we will be forced to disconnect. Because we will not be able to keep any pending dues. And in future, we are going to go for prepaid metering. So let's start that discipline now for this year, so that we have a disciplined life and we, as a state, perform because it's a revenue department. Another important, why this is important, the disconnection and the revenue for this department. This is a necessity. Like air and water. Third is electricity, without which people will not be able to survive in the coming years. We have to develop infrastructure for the future generation. And that infrastructure doesn't come in 1 year, 2 years or 3 years. It has to be planned now so that in 2030, 2050 we are ready. And if we have to be ready by 2030, 2050, we have to have enough finance. We have to perform and we have to show whatever expenses we do for our department, we recover through the invoices. Therefore, let us all unite, work for the success of this scheme. And for the media, please, I request once again for the awareness. And it is not a injustice to the consumers who pay on time. It is a one-time measure to revive the economy. Because many people, everybody cannot get a job in the government. So many people start their businesses. Due to certain reasons, they cannot perform. They have to close down. So this is an opportunity for them to revive, to start afresh. And it is not that, we are waiving off the principal amount. Whatever you have consumed, you have to pay. It is only the relief on the DPC, delayed payment charges. So be clear. Let us be positive, unite. Instead of spreading the negative news, let's spread good news. Let's start a good life. And I assure on my department side, we will perform. We will make this department the best department because this is a necessity. Electricity is the one where if it is given properly, if the infrastructure is provided properly, there will be growth and success of each and every consumer. Once again, thank you everybody. Let us work together for the success of this scheme. Thank you so much. Thank you, sir. Your dreams and aspirations will be upheld by the GED team to ensure that all you aspire shall witness the day of light, the light of day. I kindly request the Honorable Minister for Power, Sri Ramakrishna alias Sudhin Daulikar, sir, to launch the OTS scheme 2022. As we usher in to launch the one-time settlement scheme at the auspicious hands of the Honorable Minister for Power, I request everyone in the audience to put your hands together to a thunderous applause to accentuate our support to the event. May I now humbly call upon the Superintending Engineer, Sri Mayur Hede sir, to give a brief presentation on the one-time settlement scheme 2022. Honorable Minister for Power, New and Renewable Energy and Housing, Shri Sudhin Daulikar sir, respected Chief Electrical Engineer, Shri Stephen Fernandez, my colleagues, Rajiv Samant, Shailesh Puriye, the head of TGSP Bank, Shri Arun Bhatt, my colleagues, representatives from press and digital media, ladies and gentlemen. This is a very brief presentation of how the scheme is going to work.
The one-time settlement scheme is launched today, and the window is open for 2 months. That means the consumers can apply for this one-time settlement scheme from today to 27th of February 2023. All categories of consumers can apply for this scheme. That is the active consumers, the temporarily disconnected consumers, the permanently disconnected consumers, and the consumers whose cases are pending in the revenue recovery courts. We have provided 4 options, or rather, based on the payments options, the consumers will have 4 options to pay under this one-time settlement scheme. The first option is one-time payment. Here, the consumer has to simply apply on any day of this 2 months window, and he has to pay the principal amount, and the entire delayed payment charges or the interest will be waived off. That means the consumer has to simply pay the principal amount that is due. In the second option, the consumer is given a choice of paying his principal amount and the interest, that is the delayed payment charges, in installments. Here, the delayed payment charges or the interest is not waived off, but the consumer is given an option to pay it in installments. So as our Chief Electrical Engineer just mentioned, for domestic and other consumers, the consumers will have an option to pay the principal and the delayed payment charges in maximum of 12 installments. And for commercial and industrial consumers, they will have the option to pay the principal and the delayed payment charges, that is the interest, in 8 installments. As our chief already mentioned, if any of the consumers default in paying any of these installments, then the scheme will revert back to original. That means he will have to pay the entire principal and the delayed payment charges. For the cases which have been referred to the revenue courts, the consumers can again opt for the one-time settlement scheme 2022 and pay it in 1 installment. So for any cases which are pending in the revenue recovery courts, in any day of these 2 months, he can apply for this scheme and pay the principal amount, and his delayed payment charges will be waived off. The new option that we have introduced this time, as also mentioned by our chief, is that for the new occupier of an old premise, the fixed or the maximum demand charges for the period of temporary to permanent disconnection will be waived off. That means if you buy a commercial premise, or you buy a house, or you buy an industrial plot, and you realize that the old occupier has not paid the fixed or maximum charges for the period of temporary to permanent disconnection, the new occupier can apply for this scheme and get the same thing waived off. So these are the 4 options that we have offered to our consumers under this OTSS 2022. The scheme is going live today. It will be open for the period of 2 months ending 27 February 2023. The consumers can apply online on our portal www.goaelectricity.co.in. We have a dedicated helpline. Numbers are mentioned 1912, and there is another number available wherein the consumers can take all support from the department. We also have a dedicated email, that's otss@goaelectricity.gov.in. So the consumers can write to us and we will reply to all their queries. I thank you all for the patient listening. Thank you, sir. That was indeed a very systematic presentation of the privileges meted out to the consumers. I now kindly request the Honorable Minister, Shri Ramakrishna alias Sudhin Davnikar, sir, to share with the gathering his words of wisdom.
नमस्कार. Government of Goa and Electricity Department हांच्या तर्फे वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आणि लॉन्चिंग ऑफ द सेम आणि इतर गोष्टी म्हणजे पत्रकार परिषद इन शॉर्ट. पत्रकारांना पयलें आनी पत्रकार म्हणटले फक्त वन टाइम स्किमी खातीरूच आपल्या आपयलें कांय कितें असो प्रश्न पत्रकाराच्या मनात आशिल्लो. सो यू कॅन आस्क द क्वेश्चन ऑल्सो लेटर ऑन. अशे दोनूय गोष्टी धरून आनी एंडिंग इयर 2022 आणि नवे वर्स 2023 ह्योय दोन गोष्टी मनात दवरून एकामेका कडेन बातचीत करप आणि वॉट इज द अचिवमेंट डन बाय द डिपार्टमेंट हे तुमच्या लोकां पर्यंत पावोवप असो हेतू मनात दवरून हो कार्यक्रम आमी आयोजीत केला. आणि म्हाका खूब आनंद जाता आज आमचे बरोबर ह्या व्यासपीठार पॉवर डिपार्टमेंटाचे चीफ इंजिनियर डॉ. स्टीफन, आमचे चारूय सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर, म्हजे मुखार जिल्हा पंचायत सदस्य आसा, सरपंच आसा, सगळे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर्स आसा, असिस्टंट इंजिनियर आसा, पत्रकार, मिडिया आणि इतर मान्यवर. मनशाचो उद्देश स्पश्ट आसपाक जाय. फाटल्यान एक आणि मुखार एक अश्यो गोष्टी आसपाक जाय. आणि त्या खातीरूच जेन्ना हो डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आयलो तेन्ना एक निश्चय केलो की बऱ्यो गोष्टी गोंयकारांक दिवप. जसो आज जुवारी ब्रीज फाल्यां ओपनिंग जाता. आय एम प्राऊड. मी, मनोहर पर्रीकर एंड नितीनजी गडकरी हो स्टेट ऑफ आर्ट ब्रीज फाल्यां इनॉग्रेट जाता. म्हाका सामको अभिमान आसा. आनी इट वॉज डन बाय मी अलॉंग विथ मनोहर पर्रीकर एंड नितीनजी गडकरी. अजून ताजेर दोन गोष्टी वयर आयल्या नंतर ते सुंदर जातले. एक म्हणजे रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट आणि एक दुसरो रिव्हॉल्विंग लायब्ररी कम इतर ज्यो गोष्टी आसा त्यो करपा खातीर. आणि अशे काही गोष्टी जर जाल्यो आसत जाल्यार नक्कीच मनात आनंद जाता, अभिमान दिसता. आणि त्या खातीरूच जेन्ना हो डिपार्टमेंट आयलो तेन्ना अभिमानास्पद काम जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आणि ते बाब स्टीफन आणि ताजे सगळी टीम आसा, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आणि ताजे सकयले असिस्टंट इंजिनियर हांणी चालू केलें. अचिवमेंट हो फक्त एक गोष्टी जायना. वन टायम सेटलमेंट दिलो म्हणून अचिवमेंट जायना. पण वन टायम सेटलमेंट दिता आसतना कितें कितें जावपाक जाय. वन टायम सेटलमेंट दिलो आमी मान्य, पूण तातूंत काही गोष्टी आशिल्ल्यो तोय निर्धार करून घाले. आनी तातूंत म्हणजे जशें स्टीफनानी हेतेन सांगलें की एक घर आसा आनी तें घर दुसऱ्याक विकपाक जाय. अशी कितलेशेच आस्थापन आसा, इंडस्ट्रियल आसूं, रेजिडेन्शियल आसूं किंवा कमर्शियल आसूं, ज्यांचे पेंडिंग बिल्स लाखांनी रुपया आसा. एक कोटी सुद्धा काही पेंडिंग बिल आसा. पूण दे कांट सेल. आनी सेल केले जाल्यार सुद्धा ताका आमी कनेक्शन दिवंक शकना. आनी त्या खातीर हाजेर पर्याय कितें होय विचार विनिमय आमी ह्या OTS स्किमीत केला. बाकी डिटेल हांव उलयना, डिटेल ते उलयले. आणि आता कोणी जर अश्यो कितें आस्थापना घेता, म्हणजे घर आसूं, फ्लॅट आसूं, इंडस्ट्रियल युनिट आसूं किंवा कमर्शियल युनिट आसूं, आणि ताजे जर पेंडिंग आसात, आमी केस घालतले ते ओरिजिनल मालकाचेर घालतले. आणि ह्या स्किमीत सगळ्यांनी भाग घेवन ते पे करपाचे आणि हे आस्थापन घेवचें असो एक निर्णय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान एज ए फायनान्स मिनिस्टर म्हणून मुख्यमंत्र्यान घेतला.
त्याशिवाय बाकीच्या आता विचारताल तुम्ही की बाकीच्यात किती काय म्हणून आम्ही प्रिन्सिपल अमाऊंट माफ करू ना. जे डीपीसी आसा ती चडशी माफ केल्या आणि हाजे कारणूय तुमकां चीफ इंजिनियरान सांगला की खूप वर्सां पासून हे पैसे येवपाचे आसा गव्हर्मेंटाक जवळ 450 कोटी. आमचो जो आतांचो रेट्स आसा व्हेरी लो एज कम्पेर्ड टू फाटीं सगळे महाराष्ट्रांतले सगळो जो स्टाफ आसा इन्क्लुडींग सुपरिटेंडिंग इंजिनियर हांगा तांणी मोठे तांचे संमेलन केलें आनी तांच्यांनी आमचे हांव कंपेर करतालो रेट्स. देर इज अ वास्ट डिफरन्स इवन इन वॉटर सप्लाय. आमचो रेट आसा डोमेस्टिका 1-200 ₹1.60. परत 101 ते 200.35 ताजेर 2.35. 201 ते 300 2.95 रुपीज. 301 ते 400 3.9 आणि एबोव 400 हे डोमेस्टिक इट कम्स टू अराउंड 4.5. मॅक्झिमम जो रेट आमचो आसा 4.5 आणि तांचो मॅक्झिमम रेट कम्स टू अराउंड 9 रुपीज. एलटीसी कमर्शियल आसा तातूंत सुद्दां आमी खूब मुखार आसा. गोवा गव्हर्मेंट जशें वॉटर सप्लायांत आसा तशेंच पावर हेतूंत आसा. 0 to 100 ₹3.55. 100 to 200 ₹4.35. 201 to 400 ₹4.85. And above 400 ₹5.25, which comes to around 6.2 पर्यंत. आता हे इतले रेट कमी असून सुद्धा तुमकां ते मना प्रश्न येतलो की ओटीएस कित्याक दिले काय म्हणून. परत तोच प्रश्न आयला. ओटीएस ही आमकां दिवची पडली जशी आयच्यान 1 तारखेच्यान पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटान वॉटर सप्लाय दिल्या तशीच ही दिवची पडली. कारण कितें? कारण मदीं कोवीड आयलो आणि कोविडा लागून कितलीशीच इंडस्ट्रियल जे हे आशिल्ले प्रोजेक्ट आशिल्ले ते बंद पडले. कितलेशेच कमर्शियल प्रोजेक्ट आशिल्ले ते बंद पडले. कितलीशीं हॉटेलां बंद पडली. अक्षरशः जश्यो बशी बंद जाल्यो भोंवताल्यो तश्यो हॉटेलां जी आशिल्लीं ती कंप्लीट नेस्तनाबूत जाली म्हटल्यार जाता. थोडी थोडी हॉटेलां अशी परिस्थिती जाली की नेस्तनाबूत जाली. तांकां लोक येना, कर्मचारी वर्ग येना, अशा परिस्थितीत तांणी सगळी बंद केल्या. आणि खंय ना खंय सरकारान लक्ष घालून ह्या सगळ्या आस्थापनांक आदार दिवपाची गरज आसता. आणि त्या हातूंतल्यान आमी अशें ठरयलें की परत एकदां दीस इज सेकंड टायम ह्या 2 वर्सांत आमी सेकंड टायम ही स्कीम काडल्या. आणि आता एकूच उपाय हेचे म्हणजे प्रत्येक गांवांत हे पावपाक जाय. कारण म्हजे कडेनूच कितलेशेच लोक येता. ऑन एन एवरेज दिसाक 10 तरी लोक म्हजे कडेन येता. म्हणजे येता ते गांवचे लोक येता, कोण कोण इंडस्ट्रीज येता. आणि हांकां हातभार लावपाची जबाबदारी आमची आसा. आणि त्या खातीर आमी कितें करपाक जाय हेंय हांव हांगा नमूद करता. कारण हांगा एसिस्टंट इंजिनियर प्रत्येक एसिस्टंट इंजिनियराचे जे सब डिव्हिजन जे ज्युनियर इंजिनियर ऑफिस आसा ते ऑनलायन फॅसिलिटीज आसपाक जाय. प्रत्येक एसिस्टंट इंजिनियरा अंडर जी ऑफिसां आसा तातूंत ऑनलायन फॅसिलिटीज आसपाक जाय. ही जबाबदारी डिपार्टमेंटाची आसा. आणि आय ऑलरेडी रिक्वेस्टेड स्टीफन टू डायरेक्ट ऑल द असिस्टंट इश्यू सर्क्युलर आणि प्रत्येकान तातूंत हातभार लावपाक जाय. मागीर कंप्लेन नाका. कारण काल एक म्हाका अशी गोश्ट घडली. एक ज्युनियर इंजिनियर फायल वाचन आसतना तुमच्यान विदाउट टेकिंग कन्करन्स फ्रॉम असिस्टंट इंजिनियर एंड एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर. दिस इज नॉट गुड. हे अशें जावपाक जायना. आणि त्या खातीरूच सगळ्या असिस्टंट इंजिनियर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरांक हांगा आपय अशें म्हणून हांवें सांगलें. एक लक्षात दवरा, आमी लोकांचें काम करपाक आसा. लोकांक योग्य न्याय दिवपाक आसा. हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी त्या हातूंतल्यान आमी हें काम करचें अशें नमूद करता.
जसे ते तुमच्या ऑफिसांत आसतले तसे म्हज्या प्रायव्हेट ऑफिसांत आसतले. हेंय लक्षात दवरा. म्हज्या प्रायव्हेट ऑफिसांत म्हज्या मतदारसंघात म्हजे 2 बूथ आसतले जातूंत हांव ऑनलायन एप्लिकेशनां करतलो. हेंय तुमी लक्षात दवरपाक जाय, कारण तुमचे बरोबर हांवूय आसा. दुसरी म्हत्वाची गोश्ट, हो डिपार्टमेंट जेन्ना हांवें हातांत घेतलो तेन्ना देर वर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स वी हॅव कंप्लिटेड. ऑलमोस्ट जी वर्कां आमचे कडेन आशिल्लीं ती मॅक्झिमम वर्कां आमी कंप्लीट केली. आनी तातूंत जी कंप्लिशन केली तातूंत म्हाका दिसता जवळ जवळ 17 प्रोजेक्ट वी हॅव कंप्लिटेड आनी इनॉग्रेटेड. तातूंत एक बरी गजाल म्हणजे जे केरी हे गांवांत आनी दुसरे वटेन तेरेकोर आशिल्लो आनी सदांच आमकां थंय लायट महाराष्ट्रांतल्यान घेवची पडटाली. अशें डिसिजन घेतलें की जशें आमी वॉटर सप्लाय अंडरग्रावंड जुवारींतल्यान आमी आक्षी हाडला, तशें एक डिसिजन घेवन आमी पयलें काम केरी टू तेरेखोल कंप्लीट केलें. This is the biggest achievement first time in the history of our department. आणि दुसरो प्रोजेक्ट आमी काडलो आणि तो म्हणजे आमी नार्वे टू आमच्या सोराव पोंच्यान परत उदकांतल्यान काडपाचो हो दुसरो प्रोजेक्टूय आमी टेंडरींग प्रोसेसाक काडला. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे जशें लोकांक गरज आसा त्या प्रमाणे आमी मुखार गेले. जी मिटींग आमची पयली मिटींग युनियन मिनिस्ट्री कडेन जाली आनी युनियन मिनिस्ट्रीक कन्विन्स केलें आनी युनियन मिनिस्ट्री कन्विन्स करून जवळ जवळ 467 कोटी रुपया प्रिपेड स्मार्ट मिटरिंग वर्क्साक एप्रूव्ह करून घेतले. आणि त्याच प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स फॉर लॉस रिडक्शन म्हणून 243 कोटी रुपया आम्ही एप्रूव्ह करून घेतले. यानंतर व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे जे कॉन्फरन्स आमचे उदयपूर जाले त्या कॉन्फरन्सा उदयपुराक स्पेशल गोष्टी म्हणजे ज्यो गोंयकार तुमकां खबर आसा तोकते जाले तेन्ना आमची परिस्थिती 8 दीस कितें आशिल्ली आणि ह्या 8 दिसांत जर इंजिनियरांनी लायनमॅन लायन हेल्पर काम करूं नाशिल्ली जाल्यार बाकीच्या ज्या भागांनी जी परिस्थिती इतर स्टेटीत आशिल्ली 15, 20, 25 दीस लायट नाशिल्ली अशी स्थिती गोंयांत जावना. गोंयांत म्हाका दिसता विदीन द सिटी 2 दिसांत लायट आणि बाकीचे कडेन जे आमचे खांबे पडिल्ले माड पडिल्ले झाडां पडिल्ली हे जर पळयत जाल्यार 7 दिसांत सगळ्या इंजिनियरांनी जे काम केलां ते तोखणाय करपा सारकें आशिल्लें. आनी त्या खातीरच हो विशय जेन्ना हांवें उदयपुराक मांडलो आनी सांगलें की गोंयची टोपोग्राफी जर पळयत एका सायडीन आमी वेस्टर्न घाट आनी दुसरे सायडीन आमकां अरेबियन सी आनी फ्लोन वीथ 2 big rivers जुवारी and मांडवी. when I explained this आणि सांगले की फॉरेस्ट एग्रीकल्चर being tourism touristic importance all seashore then आमचे जे म्युनिसिपालिटी एरिया आसा ती सगळी आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग करा म्हणून आनी तांणी येस म्हटलां. दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आनी आतां आमी सगळे हे एस्टिमेट वी आर सबमिटींग टू युनियन मिनिस्ट्री. ह्या शिवाय जी कामां आमी हातांत घेतली ह्या 6 म्हयन्यांत इट इज अमेझिंग. जवळ जवळ 500 कोटीचे कामां आमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल दिला. 397 कोटीची कामां ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल दिवन एक्सपेंडिचर सँक्शन जावन वर्क ऑर्डरी दिवन कामां चालू जाली. ह्या शिवाय
जी कामं मोठी चलताली ताचे इनॉग्रेशनूय केलें. एक म्हणजे स्टेट ऑफ आर्ट सबस्टेशन एट आल्तीन, दुसरे आमचे कलंगूट ही सालिगांव, कलंगूट सालिगांव ह्या एरियेत ही दोनूय कामां आमी कंप्लीट करून इनॉग्रेशन करून लोकार्पण केलें. आणि हे सगळें करता आसतना प्रत्येक इंजिनियर आसा तो हे काम डिपार्टमेंटाचे न्ही तर आपले काम अशें म्हणून ही कामां कंप्लीट करून लोकार्पण केल्ली आसा. आज म्हाका खूब आनंद जाता की येणाऱ्या काळात ह्या 500 कोटी बरोबरच ज्या कडेन म्हणजे स्पेशली जे म्युनिसिपल एरिया आसा थंय आमी अंडरग्रावंड केबलिंग करपाचें थारायल्लें आसा. कालूच वास्को ह्या वाठारांत जवळ जवळ 50 कोटीचे इनॉग्रेशन म्हणजे ज्यो जुन्यो लायनी आशिल्ल्यो हाय टेन्शन त्यो बदलपा खातीर आमी इनॉग्रेशन केलां आनी नवी लायनी घालपाचें काम चालू जाल्लें आसा. जेन्ना सगळे कडेन अंडरग्रावंड केबलिंग काम घेतलें तेन्ना लोकांकूय त्रास जातलो. लोकांनी मातशी जबाबदारेन ह्यो गोश्टी करपाक जाय. आणि ह्यो गोश्टी करता आसतना खूब जाणां त्रास जाला. फॉर एग्जाम्पल मांद्रे तुमीच बरयता की प्रत्येक फावटी पेपरार हांव तरी वाचता खंय तरी दुर्दा जाला, खंय तरी माती गेल्या कोणाच्या हातूंत किंवा कोण तरी खड्ड्यांत स्कूटर घसरली. ह्यो गोश्टी येत आसता. ह्यो गोश्टी जायत रावतल्यो कारण ताची जबाबदारी जशी नागरिकांची आसा तशीच आमचे इंजिनियर आनी आमची आसा. आणि ह्या खातीर प्रत्येकान समंजसपणान जर काम केलें आनी प्रत्येकान हें काम आपलें अशें थारायलें जाल्यार ह्यो गोश्टी शक्य आसा. जशें आतां पणजेंत चल्ला. पणजेंत सगळे तरेची कामां जाली. बिगेस्ट वॉट इज गोईंग ऑन इन पंजीम इज टुडे सिवरेज जी हांवें त्या वेळार काडिल्ली तीच कामां आतां चालू जाल्ली आसा अंडर स्मार्ट सिटी. आनी आतां आमचें अंडरग्रावंड केबलिंगूय काही कडेन चालू आसा. रस्त्याची कामां जाल्ल्या, गटाराची कामां जाल्ल्या. ह्या खातीर पणजेची परिस्थिती इतली बिकट आसा. तशीच परिस्थिती जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग चालू जातलें तेन्ना काही प्रमाणात सिटी एरियेत जावंक शकता कारण सिटी एरियेत ट्रॅफिक जाम चड प्रमाणात जाता. आनी त्या खातीर तो प्रयत्न आमी कमी कसो करचो हें पळयतले. आज म्हाका खूब आनंद जाता हें सांगता आसतना. तुमकां जर कितें विचारपाचें आसा अपार्ट फ्रॉम दीस जाल्यार तुमी नक्कीच विचारूं शकता. त्या शिवाय हें करता आसतना जो रिक्रुटमेंट उरिल्लो तोय आमी कंप्लीट केला. फाटल्या हाजो नवोय रिक्रुटमेंट आमी चालू केला. पॉवर डिपार्टमेंट आनी काही अशे डिपार्टमेंट आसा की थंय एसेन्शियल सर्वीस आसा आनी त्या खातीर जो स्टाफ जाय तो आमकां जायच पडटा आनी त्या खातीर तोय प्रयत्न केल्लो आसा. तुमी सगळे हांगा आयले त्या बद्दल तुमकां मनभसून शुभेच्छा दिता. नव्या वर्साच्यो 2023च्यो शुभेच्छा दिता आनी म्हणजे 2 शब्द आवडते घेता. जय हिंद जय महाराष्ट्र. Now I request the press if they have to ask any questions, they can please go ahead. प्रीपेडाच्या संबंधात कितें म्हणपाचें? प्रीपेड सुरू करता म्हणून सांगितलें. स्मार्ट मिटरिंग प्रोजेक्ट जवळजवळ 467 करोडचा अप्रूव्ह झाला ऑन द बेसिस ऑफ 60-40. 60% गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अँड 40% आमचे. आता हो प्रोजेक्ट जर घेतलो जाल्यार पयलीं आमकां कन्सल्टन्सी अपॉयंट करची पडटा. कन्सल्टन्सी अपॉयंट केल्या नंतर आमी टेंडरींग प्रोसेस तांचे सगळे कंप्लीट जाल्या नंतर टेंडरींग प्रोसेस चालू करतले. आनी टेंडरींग प्रोसेस सादारण आमकां 3 म्हयने लागता. आनी ते कंप्लीट जाले नंतर हे स्मार्ट मिटर बसोवपाक आमी चालू करतले. स्मार्ट
मिटर बसयता आसतना ह्यो सगळ्यो तुवें जो प्रश्न विचारलो तो त्या नंतर येतलो प्रिपेड बिल. जशें तुमी आतां मोबायलाक प्रिपेड करतात त्या खुबशे फ्लॅट ओनर जे आसात ते हे अवेल करूं शकतात. ऑलमोस्ट हे अबाउट 450 crores ड्यूज दाखयता. आतां तातूंतले मायनस जावन 190 कोटी पर्यंत आमकां मेळूं शकता. So why I ask you because yesterday Minister Kabal said that under PWD, OTS scheme which are 45 crores, and he got 470. So why is there a difference? And No, PWD is a different establishment and power is different establishment. उदा जे आसा ते उदा सगळे लोक मिटराचे म्हणजे पायपलायनीतले घेता अशें ना. खूब जाणांच्यो बांयो अजून चालू आसा. बांयक फिल्टर बसयल्या आनी ते फिल्टरांतलें उदक अजून गांवांनी लोक वापरता. फॉर एग्जाम्पल हांव स्वता वापरता म्हज्या घरांत. फिल्टर बसयला आमी बांयचें उदक पंप करता हातूंत टँकांतल्यान जेन्ना भायर सरता थंय आमी फिल्टर बसयल्या बारीक. ते उदक आमी बाकीचे सगळे गांवांत वापरता आनी जें उदक नळाचें येता तें खावपाक आनी जेवपाक वापरता. सर पयलीं एकदां वन टायम स्कीम काडिल्ली जाल्यार तांणी कोणी ते पयशे भरूं ना जाल्यार तांकां एक सेकंड लागू जातली तांकां. एक म्हणजे ही जी वन टायम स्कीम आसा तातूंत आमी चेंजीस केल्या. जी आस्थापनां बंद पडल्या ती आस्थापनां जर तर कोणाक घेवपाक जाय जाल्यार ती घेवं शकता. हो पयलो प्रश्न. खुबशे लोकांनी त्या वेळार ती घेतली आनी ते भरूं शकले ना. ताका कारण कोविडूय आसा. कोविडा लागून प्रत्येकाची परिस्थिती अत्यंत बिकट आशिल्ली. श्रीमंत मनीस सुद्दां घरात बसून आशिल्लो आनी गरिबांतलो गरीब मनीस सुद्दां घरात बसून आशिल्लो. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात विजेची मागणी आसा. उद्योग येतात नवीन. ताका लागून महाराष्ट्राचे धर्तीचेर एक 8 दिसांनी एक दीस शटडाऊन करपाची अशी परिस्थिती निर्माण जातली अशें तुमी म्हटलें. कितें आसा तशी? हांवें तशी म्हणूंकच ना केन्ना. ना कितें हांवें गरज पडली तर म्हटलें. ना. Never said like this. Not in power department and not in water supply also. See, ताणे म्हटल्यार हांव पळो हांवें म्हणून हांव इतलेंच सांगता वॉट एवर रिक्वायर्ड एनर्जी टू द इंडस्ट्रीज टू द कंज्युमर डोमेस्टीक कंज्युमर वी आर बाउंड टू गिव देम. पूण एक्सिडेंट इज एक्सिडेंट. ताका कोण हे करूं शकना एक्सिडेंटाक. लक्षात येयलें तुज्या. पूण गव्हर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोवायड वॉट एवर रिक्वायर्ड एनर्जी टू कंज्युमर इंडस्ट्री एंड कमर्शियल. do we have surplus power? Surplus power has been. डेफिनेटली आता आसाच आमचे कडेन. सध्या आता काही प्रॉब्लेम ना आमकां. सर सध्या गोव्यात कितकी वीज उत्पन्न जाता आणि भायल्यान खंयच्यान कितकी? नाही गोंयांत चड वीज उत्पन्न जायना. सगळी जी वीज घेता आमी ती म्हाका दिसता सगळी भायल्यान येता. आमची वीज इज नॉट इवन 30 मेगावॅट. 30 मेगावॅट. सी आमी मेजर आतां काम घेतलां तो इम्प्रुवमेंट ऑफ द सिस्टीम. आमची जी सिस्टीम आसा ती 20, 25, 30 वर्सां पयलींची. फॉर एग्जाम्पल तुमी खंयी गांवां रावता आसतले तुमचे कंडक्टर आसतले. कंडक्टर तुमी 30-35 वर्सां सुद्दां पयलींचे कंडक्टर आसा. ते बदलपा खातीर ते अंडरग्रावंड केबलिंग करपा खातीर आमी घेतल्यात. दुसरी गजाल अपग्रेडेशन ऑफ सबस्टेशन ही घेतल्या. अपग्रेडेशन ऑफ सबस्टेशन जर घेतली जाल्यार देर वील बी अ लॉट ऑफ इम्प्रुवमेंट. ते काम घेतलां आमी. परत हाय टेन्शन लायनी ज्यो आसा त्यो जुनो त्यो काडून ज्यो नवे टेक्निकल हे वापरून त्यो बदलपाचें काम चालू केलां. आनी हे सगळें काम करता आसतना आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑल्सो हेल्प्स अस. सर एकीकडे तुम्ही सगळीकडे डेव्हलपमेंट करता अपग्रेडेशन करता आणि दुसरीकडे विजेची बिलं भरमसाठ वाढत चाललेली आहे. काय सोल्युशन आहे? मी तुम्हाला आताच सांगितलं. तुम्ही मराठीत बोलला मी पण मराठीतच बोलतो. मी तुम्हाला आताच सांगितलं माझं मत एवढं आहे की गोवा इज द ओनली स्टेट भारतामध्ये
की कमीत कमी दरानं चांगली वीज देते. तुम्हाला जर असा कुठं प्रश्न आहे तर तुम्ही आमच्याकडे आणून द्या, मी तो रिझॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेन. याच्यासोबत एक प्रश्न आहे सर की मीटर जे दिले जातात त्यांचा जो दर आहे खुल्या बाजारामध्ये तो एकदम कमी असतो, पण तुम्ही प्रत्येक बिल मध्ये मीटर रेंट म्हणून जे टाकता ते 10 वर्ष 20 वर्षानंतर 20 ते 30 पटीने लोकांचे पैसे जातात मीटरचे. बघा हे असं हे का? पण तुम्हाला आम्ही युनिट कसा देतो आणि बाकीच्या स्टेट युनिट्स कसा देतो हे तुम्ही बघितलंय का? पण काही जण- त्यात पण तुम्ही जरा लक्ष घाला ना. एकच गोष्ट, टाळी एका हातानं वाजत नसते, त्याला 2 हात पाहिजे टाळी वाजण्यासाठी. आणि टाळी दोन हाताने जर वाटते तर हे पण तसंच असायला पाहिजे. सर पहिली त्यांना स्कीम लॉन्च केली पण हा, त्यांना कितल्या लोकांनी त्याचा बेनिफिट्स घेतला पहिली स्कीम? सी देर आर ऑल टुगेदर डिफॉल्टर जे आसा ऑलमोस्ट से अबाउट 1,70,000 एज पर माय नॉलेज. आणि त्या वेळार म्हाका दिसता 50% सुद्धा लोकांनी ही स्कीम अवेल करूना. ताका कारण खूप आसा. ते कारण उलोवचे पेक्षा किंवा नाका आशिल्ले ताजेर चर्चा करण्यापेक्षा आता आम्ही अशें ठरयलां की प्रत्येक जे असिस्टंट इंजिनियर आसा ताच्या अंडर जी प्रत्येक गांवागांवांत ल्हान ल्हान ऑफिसां आसा, तुम्ही पळयलें जाल्यार हांव नकळो. म्हजेच एक मतदारांतली गजाल सांगता. आमचो असिस्टंट इंजिनियर बसता फोंडे, पूण म्हजे कवळे वाठारांत आमच्यो ज्यो 2-3 पंचायती आसा ते पळोवपा खातीर एक ल्हानशें ऑफिस आसा. त्या ऑफिसाक आमी ऑनलायन एप्लिकेशन हें करतले, लक्षांत येलें तुमच्या. आणि त्या खातीर ताजो फायदो गांवच्या गरीब जनतेक जातलो. कारण खुबशे अशे आसता, विडो आसता, अनपड लोक आसता जांकां कंप्युटर एप्लिकेशन कळना. ऑफिसांत गेलो जाल्यार तो ऑफिसांतलो स्टाफ ना म्हणून सांगता. सो हांगा आज ना जाल्यार फाल्यां तरी थंय आसपाकूच जाय. आनी ते प्रयत्न करून एखाद्या तुझे मुखार हांगा आनी एक गजाल आसा की तुमकां 8 म्हयने दिल्या, तुमकां 12 म्हयने दिल्या. ताजोय फायदो घेवं शकता. एका बरोबर थोड्या कडेन पयशे नासता, त्या खातीर ती हे आमी दिल्ली आसा. वेगवेगळे पर्याय दिल्या. 450 लिटर बी दिसलें की हांव डोमेस्टीक कितें आसा, कमर्शियल कितें आसा दिवूं येता. डोमेस्टीक टोटल दिवचे आसा. विल गिव यू. आम्ही तुमकां आतां एक कॉपी दितले वन टायम सेटलमेंट स्किमाची, म्हणजे तुमकांय कळटलें, तुमच्या लोकांक तुमी पब्लीश करून ते सांगचे. सर तुम्ही ते मेन्शन केला पळय ती स्किमीन हे फावटी ते कोण प्रॉपर्टी विकली की ताका हे मेळटलें म्हणून हय ते दिलां. स्किमीची कॉपी दित तुका. म्हणजे तो डिफॉल्टर आतां सुटलो ना, तो डिफॉल्टर ओरिजिनल डिफॉल्टरा आमी सोडचे ना. कशें ओरिजिनल डिफॉल्टर हांगा पळयतले न्ही, ताचेर केस आसात न्ही. ओरिजिनल डिफॉल्टराचेर केस आसा आमची. केस घालतले हय आसात तरी. खुबश्यो इंडस्ट्रीज केसी आसतात. आतां जे पळय पॉवर गजलर म्हणून आसा पळय तांचेर आमच्यो केसी आसा हायकोर्टाचो. खूब आसा, 1 आनी 2 ना, 30-40 केसी आसा. So what about the street policy, sir? कशी Street policy, street lights. स्ट्रीट लायट पॉलिसी अस्तित्वात येवन 6 म्हयनेच जाल्या. आमकांय खबर आसा आमकां थोडो थंय टायम जाय म्हणून. कारण जे इंडस्ट्रियल इस्टेटींत लायटी आशिल्ल्यो, टुरिजमा कडेन लायटी आशिल्ल्यो, PWD कडेन, हांव मेजर डिपार्टमेंटच उलयतां, PWD कडेन लायटी आशिल्ल्यो, हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या कॅम्पसांत एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट लायक गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, पॉलिटेक्नीक कॉलेज तांच्या भितर आशिल्ले, तांचे सगळें टेक ओवर करून आमकां सगळें काम करपाक आनी 3 म्हयने जाय. कारण आमची फिटींग जी आसा ती वेगळी फिटींग आणि तांणी जी फिटिंग्स बसयल्या ती वेगळी. आणि आमचे कडेन सप्लाय करपाक त्या तरेचे अजून पासून कॉन्ट्रॅक्टर नात. सो वी हॅव टू मेक अ टेंडर प्रोसेस. आणि टेंडरिंग प्रोसेस करून आता जी इंडस्ट्रियल इस्टेट, आय एम गिविंग यू वन एक्झाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट और आय मे गिव यू वन एक्झाम्पल ऑफ नॅशनल हायवे. नॅशनल हायवेक जी फिटिंग्स बसयल्या पळय ती वेगळ्या तरेची बसयल्या, वायल्यान आमची जी फिटिंग्स आसा ती कंप्लिटली वेगळी आसा. आता इदर वी हॅव टू चेंज टू आवर फिटिंग्स किंवा तांचे हाडपाक आमकां टेंडरिंग प्रोसेस करपाक जाय. पूण एका एक्स्ट्रा कॉस्ट लागता न्हू मागीर. त्या खातीर आमी ड्युटी घातले न्ही.
6 पैसे आणि म्हाका दिसता 10 पैसे इन द 8 आणि 5 पैसे 8 आणि 5 पैसे अशी आम्ही ड्युटी घातल्या ते घातले आमकां ड्युटी वाडोवची पडटली त्या आता नाही ह्या वर्सा तरी वाडयना फुडल्या वर्सा पळया पयशे लोकांचेर घातले तुम्ही. लोकांचेर लोकूच वापरता लोकांचेरूच घालप न्ही ते डेफिनेटली त्या बाबतीत हांव फाटीं सरना. Any more questions? Thank you. Yeah, we have press notes made for circulation. I request all the press members to please collect the press note. I hand over to Danisha now.